ఫర్ కమింగ్. ఉత్తమ్ గారు రెడ్డి గారితో క్విక్గా కొన్ని ఇష్యూస్ మాట్లాడదాం సార్. ఫస్ట్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత సుదీర్ఘకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆల్మోస్ట్ మీరు 7-8 ఇయర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీని లీడ్ చేశారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా, తర్వాత పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా. బీఆర్ఎస్ హయాంలో చాలా తప్పులు చేశారు, కాళేశ్వరం ఇంకేదో చాలా మాట్లాడుతూ వచ్చారు. మీరు వచ్చిన ఈ 2 ఏళ్ల కాలంలో బీఆర్ఎస్ చేసిన తప్పుల్ని ఏం కరెక్ట్ చేశారు అంటే ఏం చెప్తారు? అందరికీ నమస్కారం. Well, it's a pleasure and a privilege to attend the Way2 News Conclave. I'm very impressed by the arrangements of the conclave. Thank you for inviting me. For those of you who don't know me, I must also give you my non-political background. I was basically a fighter pilot in the Indian Air Force. I'm a graduate of the National Defence Academy, and then I flew MiG-21s in the Indian Air Force, then MiG-23s, and I served with President of India before I came into politics. I thought I must introduce myself to the audience because many of them may not know my other background. Vayanar Garu, what you pointed out, see, when 2023, December 7th, when we were sworn in, we had come into power after a decade of TRS rule. I always felt then, and I feel now, that Telangana is a state with huge potential. One of the reasons is that not only it is one of the youngest states, it has Hyderabad city, which is undoubtedly one of the major growth engines of India. And Hyderabad city, ante nalanti vallam, we are original Hyderabadis. Part of Hyderabad city is my agriculture land. So, Hyderabad city has such a great potential, and the Telangana state is largely revolves around Hyderabad city, whether in terms of population or in terms of income, in terms of GSDP, in terms of all things. I feel in 10 years of TRS government, one, not just as an opposition leader, I was working president of the Congress party, and then I was the president of the Congress party for almost 7 years. I also have been elected to the combined Andhra Pradesh Assembly or Telangana Assembly 6 consecutive times, and elected once to Lok Sabha, to the parliament. With my political background, I can say that the 10 years of TRS were largely missed opportunities. After we came, of course, when we came, we had a problem that we inherited a huge debt. And so we have to work within the limitations of the huge debt that we had, plus many legacy issues that we inherited. But I personally also am happy about the ఈ 2.5 ఏళ్లలో మేము చేసిన ప్రోగ్రెస్కి we are quite happy. We could do course correction on many issues, and I'm fairly sure at the end of this, we have another half our tenure left, 2.5 years, we would be poised for another tenure, and we would leave the people of Telangana quite happy and satisfied with our tenure. స్పెసిఫిక్గా ఇది మేము చేంజ్ చేసాము, 2.5 ఇయర్స్లో మేము చేసిన చేంజ్ ఇది అని స్పెసిఫిక్గా నోటబుల్ చేంజ్ ఏం చేశారు అంటే మీరు ఒకటేమో I have seen politics from before Telangana state was formed. One, during the 10 years of the earlier government, there was huge restrictions on through democracy, on media, digital media, everything. Plus, the opposition was suppressed. There was an attempt to kill the opposition also, means politically kill the opposition. One, I think, generally Congress is a far more democratic party and democratic government. So one, a much more free and
fair and a neutral and a happy environment, democratic environment, సో స్వేచ్ఛనిచ్చారు మీరు, స్వేచ్ఛనిచ్చారు. కంప్లీట్ స్వేచ్ఛని ప్రజలు అంటే ఆ 10 ఏళ్ల కంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా దే ఆర్ ఫీలింగ్ మోర్ ఫ్రీ అండ్ పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. అదేవిధంగా బోత్ వైనర్ గారు బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ welfare, I think we did many issues with a course correction. For example, what I am looking after, irrigation. I mean, not speaking politically, but purely as a Telangana citizen, I think the earlier government left irrigation in a mess. మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, మరి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఎవరి పైసలు? మన పైసలు, మనని తాకట్టు పెట్టి అప్పు తీసుకొచ్చిన పైసలు కట్టిన ప్రాజెక్టు కూలిపోయినాయి. సరే చెప్పగలరా, ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయింది అనేది ఒక స్లోగన్ తెలంగాణకు మంచిదా? ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయిందా, ప్రాజెక్ట్లో పిల్లర్ కూలిపోయిందా, బ్యారేజ్ కూలిపోయిందా, టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయింది అనేది బహుశా ఐ మస్ట్ సే ఒకటి, ఇప్పుడు మనం శరీరం ఉంది, మన హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతే బాడీ అన్ని ఆర్గన్స్ పనిచేస్తున్నాయి కానీ హార్ట్ ఒకటే ఫెయిల్ అవుతుందంటే డజంట్ సర్వ్ ఎనీ పర్పస్, బికాస్ దట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. హార్ట్ ఫెయిల్ అయింది కాళేశ్వరంకి. ఎస్, అంటే ఇట్ ఈస్ నా డిస్క్రిప్షన్ కాదు, వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్లోనే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఈజ్ అ హార్ట్ ద గుండెకాయ ప్రాజెక్ట్ అని వాళ్ళే వర్ణించారు. ఎందుకు అని మీరు బికాస్ దట్ ఈస్ ద సోర్స్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ వేర్ వాటర్ ఈస్ లిఫ్టెడ్. Everything else is water is lifted from that point. That point has collapsed. Okay. And it is not just one pillar. I'm access to all the scientific reports of India. ఆ 3 బ్యారేజెస్కి మొత్తం ఫౌండేషన్ ఇస్ టోటలీ సస్పెక్ట్. నో సైంటిఫిక్, నో క్వాలిఫైడ్ బాడీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ విల్లింగ్ టు సర్టిఫై ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద బ్యారేజెస్. వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్. అది ఎట్లయినా దాన్ని పాలిటిక్స్ పక్కన పెట్టి వీ మస్ట్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ టు యూజ్ అని. వీ వెంట్ టు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, వీ వెంట్ టు నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ, వీ వెంట్ టు CWPRS, వీ వెంట్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. యాజ్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్ ఐ స్పీక్ టు యూ, నోబడీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు certify the foundation of any of the 3 barrages. Okay. Now that's one passing issue. Now why it has cost the Telangana government in a huge way is, ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి, అంటే ఇది ఒక రెటారికో ఒక పొలిటికల్ స్పీచ్ అసలే కాదు. మనందరినీ తాకట్టు పెట్టి 1,00,000 కోట్లు హై కాస్ట్ డెట్ తీసుకొచ్చి, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెట్, హై కాస్ట్ షార్ట్ టెన్యూర్ డెట్ తీసుకొచ్చి ఆ కట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఏముంది, ఒక పిల్లరే కదా, అది రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా. అసలు ఎనీ అదర్ కంట్రీ, ఎనీ అదర్ స్టేట్, వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద పనిష్మెంట్ అండి? అంటే ఇఫ్ యు